स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो वो इस्तान्ते नम मुक्तिं विदेम ओम शांति 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 ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोडान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति 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 आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माघं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्त ओम शांति 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम नमस्ते. Yeah, very good. Welcome to this Mahanyasa session today and tomorrow, where we are trying to get some knowledge from the personality, from the god, the fire god or Agni. And this is a particular text is called Mahanyasam, because by word Mahanyasam, I don't think any other text is being framed in our Vedic tradition. And we do see that. So Sivalinga, just for a second, you just recite Ilinda Hedbidi Eli Pratipurusha Patipurusha Meka Kupalan Bhavanti. Gurukule estila ನನ್ನ ಹತ್ರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. Then okay. Then ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So just 1 second, I'll come back. So Mahanyasa is the important Vedic text anthology that has been prepared by our Adhyayana Maharshi, and also some 2-3 rishis only have done this job regarding this Mahanyasa framework. And in this Mahanyasa, we are trying, as you know, we are trying to rudrafy ourselves, make ourselves stronger, so that we will be able to withstand any kind of shock, because Rudra is a high voltage power. All gods are high voltage. So whenever we want to meddle them, we should also have some kind of gloves or protection. So that, and because it is a long drawn process, Rudram,
Namakam, Chamakam, Purushuktam, Sri Suktam, and all that. So, in this process, we require ourselves to be fortified. That is, all the angas have got to be Rudrafied. Then we have to make the Atmaraksha, Siva Sankalpa, and afterwards, Ashtangas, all the angas have got to be Rudrafied. And after this, after Atmaraksha, we have come to make prayer to Indra. Before that, we made Sivasankalpas, 36 of them. Then we have also made prayer for Indra, himself being the overlord of that. So after making Indra, making Kapalas, however many people are there inside our house, after doing a Kapala to them, then we are able to make now the prayer for Agni. And we have been informed in this that Eka eva Rudraha atastha and Nadvitiyaya tastha. So Rudra is the unique God. Rudra is the Parameswara, beyond whom there is nobody. And therefore, whenever we think of that Parameswara, Ishana, so many names are there for this Agni, for this Rudra, Shiva, and after all those names, we are having understanding that we can accomplish anything that is possible for our mundane happiness, and basically, then to super mundane achievement or attainments. That is to have body, mind, sound, and kept on the spiritual path. That our spiritual path ultimately being the goal as the moksha. So moksha, Rudra is a moksha karaka, in sense that he can give you emancipation, nirvana dayakaha. And Ammavaru, Lalita Parameswari, both of them are eligible to grant the highest goal to us, which is the Janma Rahitya. To take birth again is again a problem. Therefore, you see in Bhagavatam that Uddhava asks Krishna, ultimately, Aya Mahanubhava, now everything is getting merged into the ocean and everything is going, pralayam is happening. Don't give me birth back. If you give me body, it's a work for you and work for me. Why should we both have work? So don't give me body at all. That is moksham. So no rebirth. Here also we have got that kind of statement. And now we are at the stage where we are talking about the Agni. So I'm just coming to that. So we have to do from this state where Agni is being talked about. Om Tvamagne Rudro Asuro Maho Divastvagum Saddho Marutam Praksha Ishishe Tvam Vataira Runairiasi Sangayastam Pusha Vidhatah Pasinutmana Avo Rajanam Advarasya Rudragum Hotaragum Satyayajagum Rodasyo Agnim Puratana Yitnora Chittat Hiranyarupam Abase Krunudhvam Agnirhota Nishasadaya Jiyan Upasthe Matussurabhavuloke Yuva Kavi Purunishtaha Rutava Dhatta Krishtina Utamadhyayidha. So the description of Rudra goes in this manner. Now we have got Raghu. Probably I will try to send him the Mahanyasa book to his WhatsApp. It is kept in the Nada Veda. Somebody has posted the entire text, the Mahanyasam.
and I will forward it to him, to anybody, or you can go to another Veda section. Thank you, Guruji. So now you just listen to this because you are new, and I'm trying to connect, because Veda is never a story. Veda is never discontinuous, in a sense that at any time, at any place, at any context, at any stage, you can pick up Veda and it becomes independently glowing. So Vedasya Vedatvam Kim, they will ask. So for Veda, what is the definition or what is the meaning of the word Veda? Veda is knowledge. And knowledge is always independent of any other thing. Everything is unit by yourself. Therefore, when I am doing this particular section where we have the Netratrayaya Vaushatu, that kind of tantric bandha, digbandha, tantric protection has been done to us, then Vaushatu is again explained that this is again namaskara. So Vaushatu, and then we say, oh Agni, you are Rudra. Tvam Agne Rudraha, Tvam Agne Asuraha. Oh Agni, Tvam Asuraha. You are very, very strong. If Agni were to go, nobody can fight with fire. And Agni is always Jwalamala Parivrataha. And when he will be having a number of Jwalas, and Agni Jwala could rise to any height, something like the waves in the ocean. You know, when tsunami or some such kind of disaster comes up, devastating one, it is said that the waves will be rising high, maybe 20 feet high or 20 feet high, more powerful that it can simply work a lot of devastation all round. Therefore, I know that in Machilipatnam beach, when I visited after tsunami, I found all the buildings are in the vicinity of the ocean, all are just cut off so neatly by the wave blades, and the tops at some time, the doors are somewhere, the walls fallen off, cut off, walls are being cut off. So why I'm telling is, Agni is Asura. Agni is highly strong. Nobody can do that. That's why Asuraha and Mahodivaha Tvagam. So you are the entire heaven. Mahodivaha is Divaha is the Akasham, is Svargaloka. And when Agni Asirvada is there, I think everything will be accomplishing to us. No fear at all. Then also Diva. And Shaddaha Marutam Prutsha Isishe. And again we make a prayer. Tvam Vatairarunaihi Yasi. So Arunaihi Vataihi Yasi. And you are being supported for your speed by the Vata Devata. Vayu and Agni. As you know, when they join, devastation is complete. Therefore, when there is fire, if there is also wind joining, done. For example, when there may be the entire sky may be cast with clouds, Akashdalli tumba clouds iratte. If there is no much wind, the clouds will give you rain. Supposing there is a wind accompanying, then the clouds will just pass off. Rain barala, just male barbekaitu. So much rain we expected, but not a drop came, because the Vayu will push. Nudati Vayuho. Adrinda, it is said, Vatairarunairiasi sangayahat tam pusha pasi utmana vidhataha. And Pushan also is being invoked. Vayu is being invoked along with Agni Deva. Pushan is Aditya Devata. You all know that there are 12 Adityas: Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pusha. Sixth god. Sixth
Amsha of Aditya, 12 Adityas are there. And so Pushan, he is having a lot of benefits to be given for the human beings on the land. I've told you what is the Pushan sometime back. So many things are there. And Pushan is also the Lord of Pushan is the Lord of our teeth. And therefore, if we have got, so there are just once again, I repeat for you the advantage. So Rudra, Pushan Devata will be able to remove almost all the doshas in us, and he also protects our eyes, drishti doshas, and also heart problems, and whatever infections or problems or differences are there in our parts inside our body, all of them he will be able to destroy, and therefore Pushan is Agni, Pushan, all that. That's why the Pushan is also being invoked in this. And Avo Rajanam Advarasya. Ee Agniya evaru ante Advarasya Raja. He is the king of all yagnas, in a sense that you cannot perform any yagna without Agni. Therefore, say Rajanam. Adhvaraha means yagna. What is Adhvara? Adhva is the margam, spiritual pathway. If you want to offer food for gods, you should have Vedi in that Agni, that is the dining table. So Advarasya Raja Vaha Agacha. So, O Agni, you are the Raja of the Advaras or Yagnas. You please come to us, bless us. And in Rigveda, first Sukta, first Mandala, we tell you, Rajantamadharanam. Agni is being given the compliment that he will be Advaranam Rajantaha. So Advaranam means number of sacrifices are there, number of ishtis are there. For all those things, Agni is important. So we are telling Advarasya Rajanam and Rudram Hotaragam. And who is Agni? Agni is a Rudra. Agni is the remover of all our dukkhas. Rudantam, Rudravayati Rudraha. Rut is the dukkham, vishadam, difficulty, paucity, etc. All that is Rut, andhakaram. And that he will be able to remove it out. And again, Hotaragum, you understand? He is a Hota. Hota is the invoker of the Rigveda priest. Agnaaya hi Bitaye Granano Havyadataye. So that's one of the mantras where you say that there is the invocation of Agni to the yagna. Agni, unless he, not only Agni comes to the yagna bhumi or yagnasala, also Agni invites other gods. All gods are friends to Agni, and therefore he is called as Hota. Hota means who? Invite. And in other words, it is a reception counter in any meeting place, conference or seminar or anything like that. You have reception desk where people are there to welcome you inside and take your details and send you inside. Therefore, this kind of job is being done by Agni. So Agni is said to be Hota. And Rodasyoho Satyayajam. So it says Rodasyoho means Dhyava and Prithvi, the earth and heaven put together is called as Rodas. So ಈ ರೋದಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾದ
ಸತ್ಯವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ. Therefore, Satya Yajagum Rodasyoho. Because of Agni only, there is a lot of safety, prosperity, and desire fulfillment to all people, both in the heaven and also upon the earth. ನೀವು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಏಷ ದೇವಾನ್ ಸುರಗಣಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿಹಿ. ಸೊ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ. And Rudra, the moment sun or Surya Bhagavan or Agni, who is Surya? Surya is Agni. The moment Surya appears on the horizon, he will make every god get their shares. Bhagan harati. He will just provide food for all. Havir bhagan vahati. That's why it's called as Havyavahanaha. So Agni is here Satya Yajagum Rodasyoho Hotaram. And now a request has been given to all Yajamanas, all people. Such is the personality of Agni. Anta ullevanu, anta manchivadu Agni. Agni em cheyali ante Agnim Puratanayitnoha achittat hiranyarupam havase krunudvam. So havasa is the food. Krunudvam, please make him. And Agni is not today's god. Puratanaha, he is coming from some ancient times. Agni's date of Agni, you can't talk about it. Because Agni is old. That's why Agni has been respected by rishis of yesteryears, the current years, and also in future years. Therefore, Agni is all in all eternal, everlasting. So, avase rupam kurunudvam. And because I read Agnirhota Nishasadaya Jiyanupaste Matuhu Surabhavuloke. Innu Agniya Swabhava Yenu, what is the nature of Agni? He will be always calm and quiet, sitting in the lap of his mother, the water. See, you cannot put out Agni with any other thing but only with water. Because water, Niru, is the mother. So the moment little water is sprinkled on Agni, he will be happy. And he will become duller. And he will go to sleep. Therefore, the Agni idanalla on hota. And Matuhu Paste Nishasada. So he will be always in the Upastha or in the lap of his mother, and Surabhavuloke. And he will be having that kind of pleasant bhavana to all people, whoever comes to worship the yajna. And because the moment you want to perform the yajna, you are having a pleasant mind to invoke all gods, to invite all gods and feed them. In return, the gods also don't go away like that. People in America. In America, the people are inviting scholars generally because the cultural are different type of Western culture. Western alli Mahanyasa admele thanks anta heltare. Illa andre aa thanks ilde ellaru hottogtare for dinner or lunch, whatever it is. You can't change them. But in India, it is not like that. In our Veda Adhyayana Kendra, we used to give to the speakers, whoever have shared their gnanam with us, some kind of reward, pancha phala tambula, etc. We used to 5 kinds of fruits we used to keep and give them all. So this is really a great situation where you have to honor, because the platform from which the speaker or guru is speaking is a Guru Pitham. When you give Guru Pitham
to tell all good things to us, we have to honor the Peetham. So you have to honor the speaker. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೂಡ he is also having a very pleasant time the moment he comes and stays with you. ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ see that he is to be honored. So Agnirhota Nishasada Yajiyan Upasthe Matuho Surabhavu Loke. Who is this Agni? Agni is further Yuva Kavihi. Notice Agni ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ information ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because generally you choose gods depending upon the prime features in all of them. Normally, everywhere it takes place. Because not only gods, it's also human beings. And you have always, for inviting people, a priority list. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ for some people you visit their houses and then give akshata and then invite them. And to some houses you go and give them presents beforehand and invite them for the function. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ there is a lot of behavioral difference depending upon the individual. So ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯುವ Agni is always youthful. He never turns to be older or lazy or that. So Yuva means alert, active, willing to work instantaneously. No laziness, no laxity. That's why that is Yuva means strength, youth. So youthful people would have high energy with them, high stamina in them. And when people remain youthful always, that means they are highly helpful to others. So you are, and Bari Deha Balala, he has also got the mental power, intelligence, and wisdom. So he is called as Kavi. Kavi ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ. He has got far-sightedness. And he knows what is what. And therefore, that kavitva is most important. You are kavihi. And again, we have got puru nishtaha, rutava dhatta kristinam, utamadhya iddhaha. So, Agni ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We are just being informed, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Then you get to the CV, the biodata. So ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವ, ಮಹಾಶಕ್ತಿವಂತ, ಯುವಕನು, ಬುದ್ಧಿಮಂತನು and ಪರೋಪಕಾರಿ. When you come to know about the personality of the individual, maybe divine or human or otherwise, you will be starting respecting. You see, for example, all these great even Rakshasas are also important. Bana, Ravana, Vibhishana, Bali, and all these Rakshasa Rajas are really great. But they have one small weakness, and they were not able to overcome the weakness. Therefore, they were to be brought into war and killed and get killed and got moksham. So, ataraha ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, people must be always good, but small percentage of bad quality will be there. Weakness. See, for example, Ravana is a wonderful fellow. In fact, when Hanuman or Rama looked at Ravanasura for the first time, you see the feeling in them. And Hanuman looking at Ravana, what? Such a majestic, glowing personality Ravana has got. Had he not this kind of small weakness, he would be the wonderful benefactor for the entire three lokas. But that's what appreciation by Hanuman when he looked at Ravana at first in the court. Even Rama looked at Ravana for the first time in the war. When Ravana was coming for fight with Rama,
And there was a kind of testing whether this fellow Ravana is eligible to meet Rama and be a match for him. So Hanuman tested Ravanasura and then admitted Ravana to go to Rama and fight with it. Don't think that Ravanasura just jumped to Rama. No, Rama is somebody who has got to be met with after great scrutiny. So Hanuman is the scrutiny officer at that time who admitted and who encouraged Ravana to go to Rama and fight and all that. So when first time Rama saw Ravana, Muniraj avare, yen our manelli manasalli abba, Ravana Tejas was simply very, very great. Estu chennagitandre, Rama got stunned. Intha great personality, nanu adukosra avag baratte. Though he has got that powerful Tejas, but he was not able to utilize it appropriately, but he abused that Tejas. What is that great weakness in Ravana? The great weakness in Ravana was love for a married woman. So long he had captured unmarried ladies, nobody was there to claim them, and nobody could fight, and everybody was scared. Because Ravana gathered large number of ladies from all lokas, from all races. That's why in Sundarakanda, Valmiki describes Srivanam Rakshasasya Tatu antane. Vana andre forest, Ravanan gottilla yaru enu anta. But all of them are there in the Ravana's bed chambers. ಅವನ ಬೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಟ್ ಸೀತಾ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಪ್. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಾ ಕವಿ, ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪುರು ನಿಷ್ಠಃ, ಪುರು ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ನಿಷ್ಠಃ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. So the Agni is a multi-talented personality, in a sense that, you see, you need not look for direction. You can catch Agni in all directions. So Agni ke enu directions illa. He is available. That's why he is called Purunishtaha. You know, Purunishta is Agni. And Indranige ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನಪ್ಪ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಇಂದ್ರನ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿ ಪುರುಹೂತಃ, ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪುರುಹೂತಃ ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುರುನಿಷ್ಠಃ. ಅಂದ್ರೇನು ಪುರುಹೂತಃ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡನ್, ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಇಂದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್. You see, Agnischama Indraschame, Somaschama Indraschame, Saraswati Chama Indraschame. All 27 gods are there in Chamakam. Raghu Duddila, Nim Chamaka Kedre, Ali, Chame, Chame, Chame Noga, 27 gods, Indra becomes a common head. Common head, now yavaglu counter signature look expect ಮಾಡಬೇಕು. You can't send your application for a job directly through proper channel. Head of the department or head of the institute must forward it with his signature. Then only the other side of people will consider your application. Illa andre they throw in the dustbin. Therefore, illi nodidra yuva kaivi purunishtaha and rutavan. So what is the importance of Agni? He is a Rutavan. Ruta is the highest law, highest cosmic law, common for both men and divine. Human and divine, both people are bound by this Ruta. They have to adhere. If they don't adhere, means they will be sinners. For example, for Ruta, what is that required quality is Bhisha. Fear. If you don't have the fear for that, fear means respect. See, some people don't talk to elderly people.
father in the house or boss in the office or governor. They respect. They don't go and disturb them for no reason. Supposing the elderly says, Yakapan Matarshil and the boss elderly, Sir, Nim Gaurava sir, Nam Nimele, Nim disturb Madala, unless there is a point for us to disturb you. Hange, Illi Rutavadharta, Rutavan, he is fond of Rutas, cosmic law. Satya and Ruta, these are the only two things which hold people on the spiritual path. If you ignore truth, adherence to the truth, or if you ignore adherence to the Ruta, then you are in the soup. You are in the difficulty. Therefore, Satyavan, Dharmatma, and Rutavan. I hope you understand the word Ruta. So, Rutavan and Kristinam Dharta. That's important. Kristi andre agricultural operations or any effortful enterprises. In a project launching or project undertaking or project displaying or project planning, proposals, ivella kuda Kristi. Don't think that only on the ground. But generally we understand Krishi Valaha is a farmer. And so Krishi Kshetra is the workplace. That is where the fields are there, where you bring out some produce. Then that's why you see Kristinam. Kristi and the agricultural operations are different things. You have to bring up, you have to cultivate and bring up vegetables, dhanyagalu, well, anything. So, Earth, the Bhudevata, is so great that she is Bhudevata, she, whatever you want, she will be giving all that to us. Therefore, flowers, plants, herbs, and oshadhis, and crops, food. Oh, that's why ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರ ಫಲ ಕೊಡುವ, ಯಜ್ಞ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ, ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ, ಯಜಮಾನಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಗಚ್ಚ, ಓ ಯಜ್ಞ ದೇವತಾ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞಪತಿ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗು. ಯಜಮಾನಂಗಚ್ಚ, ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಈಶ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆ ತರಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಕೃಷ್ಣೀನಾಂ ಧರ್ತ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಉತ ಮಧ್ಯ ಯುದ್ಧ. ಉತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿಟ್ ಅಪ್, ಇಗ್ನೈಟ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್. ಅದು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್. ಎನಿವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ, ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಯಜ್ಞಾಸ್, ದಿ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್, he is being placed, he is being produced. Yajna madavaga, you have to produce fire, not with camphor or with a matchbox or anything like that. There is the Agni Utthana, Agni Samidheni verses are there, which we are going through in our Yajurveda class at the end of any ishti. There, Samidheni verses means you recite the mantras. You take the Uttararani, Adhararani, both Aswatha things, then you try to churn them, that is friction. When you put friction, then Agni Utpadana takes place. First smoke comes, if you give sufficient material, he will catch that up, then Agni will come up, Benki will come. So, that's why here is called as Iddaha uta Krishtinam madhya iddaha. In fact, Agnihotra is a very important
beneficial act which everybody will show. In fact, many people are there in Nair Samaj or elsewhere. They have a regular practice of doing Agnihotra right at the time of sunrise, right at the time of sunset. And I know even in America, there are some Gujarati families, they are friends to me, they have become students to our Kendra, that they do Agnihotra right in the morning, sunrise. And so, and moreover in the open areas, wherever, especially fields where vegetables and gardens and all there, because the Agni produces benefic vibrations, and the smoke of Agni is very beneficial. That will drive away all the negativity, and positivity will reign when negativity is gone. Alakshmim nasayamyaham upaitumam devasakaha. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ನಾಸಯಾಮ್ಯಹಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾಸಯಾಮಿ. ಈ ಸೋಮಾರಿತನ, ಈ ಲೇಸಿನೆಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಟ್ ಅವೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಗ. ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಉಪೈತುಮಾಂ ದೇವಸಖಃ. ದೇವಸಖ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ನೇಹಿತನವನು, ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸ್ನೇಹಿತನು. ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಯಜಮಾನರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರೂ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಜಮಾನ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೋಟ್. In Goshala, at Memsis, we have got Purushottam. He is there, but so many people are adopting the cows, are doing a lot of volunteer service. So the moment when occasion is there, when the need is there, people are there. That kind of Sambhuya Samuttana will take place. Not only a conference or a seminar or a puja karikrama or a Goshala or maintaining the go or any other animals. Everywhere some leader comes up, and leader cannot be lazy. He is always having the spirit of working by himself and attracting others to join the work. Ataraha, even Agni is also one. Madhya Iddha, Prishtinam Madhya Iddha. And again, Sadhimakar Devavitim no Adya Yagnasya Jihvam ಅಭಿಧಾಮಗುಹ್ಯಾಂ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ. ಸೊ ದಿ ಋಷೀಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಹೌ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅಗ್ನಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ನಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ಹಿಮ್, support him. In turn, Agni will bring all other gods also. So you will say that Devan, Vakshi, Yakshicha. See, in Rigveda tells you, Ajurveda also tells you that, O Agni, Devan, Vakshi, you please invite and bring all gods along with you. Not only bringing them to the conference hall or Deva Bhumi, but ಯಕ್ಷಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಪ. ಒಬ್ರು ಕಾಫಿ ಬೇಕು, ಟೀ ಬೇಕು, ತಿಂಡಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆತಿಥ್ಯ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಗೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಕ್ಷಿಚ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧ್ವೀಮಕರ್ದೇವೀತಿಂ ನಃ ಅದ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವವೀತಿ. ಯಜ್ಞಶಾಲವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವವೀತಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ದ ಯಾರ್ಡ್. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ helter skelter? No, you have to keep your house things spick and span, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Illa andre yo innu enappa hingittikutare andre they will go away. They stand outside only. They can't see. ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಯಾರನ್ನ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ನೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಯಹಾವಹ. ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಯಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್. So Lakshmi barbeku andre she will not come at dirty places because already her sister will be there. So let her sister, where her sister is there, Lakshmi cannot, because they don't like her sister. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ she will be there. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ she wants everything to be remain clean. When VIP or VVIPs come, it's red carpet ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹೂವದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. So that is the kind of attention guest worship. So ಸಾಧ್ವಿ ಮಕರ್ದೇವ ಹಿ ತಿನ್ನೋ ಅದ್ಯ and ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ಗುಹ್ಯಾಂ ಅವಿಧಾಮ. ಅವಿಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ as I understand, we are able to understand and we are able to know about you that you are having the jihva tongues or jwalas. Jihva is the tongue. Sapta jihvaha, sapta samidaha. See, Agniಗೆ 7 ಇದೆ, ಅದು ವೆಬ್ಗಯಾರ್ ಅಂತ. Violet, ಆದರೆ blue flame is prominent. So blue flame of Agni, when it comes up, it is really a positive sign. Other flames will give you soot formation. Therefore ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೆಂಪಾಗಿ ನವೆಂಟನ್ ಬ್ಲೂ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಸಿ ಅಗ್ನಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಅವರ್ ನಾದವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ವೆನ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಹವನ, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ and no hoge at all. All so whatever ahutis are being offered with ghee, because every ahuti is being mixed with ghee. ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಹೊಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ಗುಹ್ಯಾಂ ಅವಿಧಾಮ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ how Agni takes all your offerings to the gods, respective gods. The moment you offer Chandra Yasvaha, ಅಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಹುತಿಗಳು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Immediately what Purohit says, Chandraya idam namama, Agnaye idam namama, Indraya idam namama ಅಂತ ನಾ ಮಮ, ನವಮ ಅಲ್ಲದು, ನಾ ಮಮ, ನೋ. I totally disown that disclaimer. ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. When once I offered to Agni, he is free to take this offering to the intended marked god. Therefore, Agni has got his own speed, not his speed or star speed. He has got his own speed. No time it will be delivered. The offering that you made will be delivered at the doorsteps of that door-to-door delivery. We have got such courier services. So, sadhi makardeva vitimno adya yagnasya guhyam jihvam. ನೋಡಿದ್ರ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಆ ಗುಹ್ಯಾಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಅಂತ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಯು ಕೆನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಪವರ್ಫುಲ್, ಹೌ ಹೈ, ಹೌ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಫ್ the flames of Agni. ಈ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, sometimes we need not know any and everything. You should simply accept it. Then you get it. Supposing the doctor prescribes medicine, doctor ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದಿದೆಯಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. Whatever Guru says, obey. Whatever doctor says, obey. And then you will become, because no doctor wants to harm you in general, because they take a oath
when they become doctors, that I will work faithfully, truthfully, genuinely to cure the patients, to heal the patients. ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ there is that kind of commitment to Paramatma, that guhyam jihvam avidama aya agni. We know avidama means we have already a pre-knowledge about your greatness. So ನಿಮ್ಮ pre-knowledge ಇದೆಯಲ್ಲ, therefore I am going to have this kind of thing. Therefore says and ಅಂಥ ಅಗ್ನಿ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿ. ಸ ಆಯುರಾಗ ಸುರಭಿರ್ವಸಾನೋ. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಭೈರಪ್ಪನವರನ್ನ. ಸಾಯುರಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿ, ರಿಪೀಟ್. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಯುರಾಗಾದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ಗೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಆಯುರಾಗ ಹೇಳಿ 2 times. ಆಯುರಾಗಾತ್ ಸ ಆಯುರಾಗ ಸುರಭಿರ್ವಸಾನೋ ಭದ್ರಾ. ಸ ಆಯುರಾಗಾತ್ ಸುರಭಿರ್ವಸಾನೋ. ಆಯುರಾಗಾತ್ ಸುರಭಿರ್ವಸಾನೋ. ಭದ್ರಾಮಕರ್ದೇವಹೂತಿಂ ನೋ ಅದ್ಯ. ಭದ್ರಾಮಕರ್ದೇವಹೂತಿಂ ನೋ ಅದ್ಯ. ಭದ್ರಾಮರ್ದೇವಹೂತಿಂ ನೋ ಅದ್ಯ. ಅಕ್ರಂದದಗ್ನಿಸ್ತನಯನ್ನಿವದ್ಯೌ. 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 ಚಾಮಾರೇರಿಹತು. 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 ವಿರುಧಃ ಸಮಂಜನ್. ವಿರುಧಃ ಸಮಂಜನ್. ವಿರುಧಃ ಸಮಂಜನ್. ಸದ್ಯೋ ಜಜ್ಞಾನೋ ವಿಹಿಮಿಥೋ. ಸದ್ಯೋ ಜಜ್ಞಾನೋ ವಿಹಿಮಿದ್ದೋ. ಸದ್ಯೋ ಜಜ್ಞಾನೋ ವಿಹಿಮಿದ್ದೋ. ಆಖ್ಯದಾ ರೌದಸಿ ಭಾನುನಾ ಭಾತ್ಯಂತಃ. ಆಖ್ಯದಾ ರೋದಸಿ ಭಾನುನಾ ಭಾತ್ಯಂತಃ. ಆಖ್ಯದಾ ರೋದಸಿ ಭಾನುನಾ ಭಾತ್ಯಂತಃ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಭೈರಪ್ಪನವ್ರೆ ಏನು, ಅಗ್ನಿ ನೀನ್ ಬರೋವಾಗ ಆಗಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿ. ಬರೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಹ ಅಗ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಯುಹು ಸುರಭಿ ವಸಾನ. ನೋಡಿದ್ರೆ ವಸಾನ. ಆಯುಹು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಹು ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಯುಹು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವೈ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುಡ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಿ ಯು ದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ. ಅದರಿಂದ ಈ ಆಯುರಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್, healthy time, prosperous time, and energetic time, and beneficial time. ಅದರಿಂದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ, ಅದು ಏನು ಸುರಭಿನೋ. ಸುರಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ದಧಿಕ್ರಾಣ್ಣೋ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಸ್ವಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾಕರತು. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
ಅದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಶವಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ. ಸೊ ಈ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿಂದ. ಆ ನೀರೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರುವ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಠ. The rishis have told that whenever you start uttering Veda mantra, you have to have your mouth fresh. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಚಮನ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೇದ ಋಷಿ. ಅವರು ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೇಟಿ ಬಂದು, ಸಖಿ ಬಂದು, ಆ ವಿದೂಷಕ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎವರ್, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ನೇಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೂಷಕನಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರುವಹ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಬೈ ಡಸ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆಲಸ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರುವಹ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಚೇಟಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದು, ಏಯ್ ವಿದೂಷಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓ ಯು ಅಟ್ಟರ್ ಸಮ್ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅವಾಗ ವಿದೂಷಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋ ಐ ಮೇ ಬಿ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬಟ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಮುಖ ಶುದ್ಧಿ ಸುರಭಿನೋ ಮುಖ ಅಕರತು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುರಭಿ ಆಯುಹು ವಸಾನ ಭದ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಭದ್ರಾಮಕರ್ ದೇವಹೂತಿ ಹೂತಿಂ ಅದ್ಯ. ಸೊ ದೇವಹೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಗುರು. ದೇವಹೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ಗಾಡ್ಸ್, ವೇರ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ಯುವರ್ VIPs, ವೇರ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವತಾ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳು, ಗೆಸ್ಟು, ದೇವರು. ಸೊ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಗೌರವ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ and they came as a guest to you, you should respect them. ಅದರಿಂದ ಭದ್ರಾಮಕರ್ ದೇವಹೂತಿಂ ಅದ್ಯ ನಃ ಆಗಾತ್. ಅದ್ಯ ನಃ ದೇವಹೂತಿ. Today, when we plan for doing some kind of religious activity, you please come, my dear friend, my dear guest Rudra, I mean Agni. ನಮ್ಗೆ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಡ್ ಸುರಭಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮರ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಭದ್ರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೀಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರಾನ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಗ್ನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವಹೂತಿಮ್ನೋ ಅದ್ಯ ಆಯುರಾಗಾತ್. ಆಯುಹು ಭದ್ರಂ ಸುರಭಿ ಆಯುಹು ಆಗಾತ್. ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸೈರನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ದೊಡ್ಡವರು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಪೈಲಟ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಗವರ್ನರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೈಲಟ್. ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿ VIP ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತನಯನ್ ಅಕ್ರಂದತು. When Agni is coming to your yard, he will not come. He will indicate to you that I am coming. And how like before rain, jauhu akrandad agnihi stanayan nivadjauhu. Jauhu andre akasha. Before rain, when there are dark clouds in the sky, you have got rumbling of the clouds. Gudugu, minchu, amele male.
ಈ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೋಡಗಳಿವೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈನ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ some kind of signal or indications. For example, in your body, if your head is aching or fever is there or body is aching, these are not diseases, but these are all the signals that your body needs attention, medical attention. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ, that's why it says naturally there is always scope for signals. Nature does not act suddenly. But first of all, small drops of rain comes, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೂಪಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮಂತ ಪಂಡಿತರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The rishis are very good experts in studying the nature and giving the indication to all people. So ನೋಡಿ, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಕಲರ್ಸ್, ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಅಂತ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇನ್ನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಬೇಬಿ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಬೇಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್, ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಬೀಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ their skin becomes so dull and all that. Anyway, so hange nature is a teacher, nature is a healer, nature is a protector, etc. hange stanayan nivajjauhu. ಅಗ್ನಿ ಯಾವ ತರಹ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತನವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಸೌಂಡ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So I continue next. We stop here. I hope you are enjoying the mythology of Agni or the sketch of the character and conduct and benefit of Agni in this particular section of the Agni mantras. Om Swasti. Bhairappanore heli. Manju idare heli. Sahana bhavatu. Sahana bhavatu. Sahana bhavatu. सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम स्वस्ति. हरि ओम. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्री वासुदेवार्पणमस्तु. मातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. श्रीचरणारविन्द समर्पणमस्तु. वेद पुरुष आशीर्वादो अस्तु. Good. Thank you very much.